So good morning dear friend, myself Dr. Chandrakant here, MG College Malegaon Camp Malegaon Nasik. So previous lecture we start this chapter 4 chromatographic techniques. So we complete these two parts. In first part we complete basic principle of chromatography. We complete paper chromatography. In second part we complete this thin layer chromatography. Now in this third part we start. So this paper chromatography we have completed in first part. Ascending, descending location of spots, physical, chemical methods, this RF value, how we calculate this RF value, application of paper chromatography. So this much part we completed in first part. In second part we complete this thin layer chromatography. So here we complete this stationary phase in TLC, mobile phase in TLC, preparation of chromat plate, loading of sample, development of plate, application of TLC, that is thin layer chromatography, superiority of thin layer chromatography over paper chromatography. So this much part we completed in our second part of fourth chapter. Now we start the third part of this fourth chapter, that is this different type of specialty is added in. So basic principle behind the chromatography we completed in paper chromatography and thin layer chromatography. So this ion exchange chromatography असेल, HPLC that is high performance liquid chromatography असेल, size exclusion principle असेल किंवा capillary electrophoresis असेल. So these are the gas chromatography असेल, supercritical fluid chromatography असेल, affinity chromatography, gel permeation chromatography. So these are the different type of specialties added in chromatographic techniques. So when we consider chromatography, so basic principle we completed in paper and TLC, paper chromatography and thin layer chromatography. When we use this ion exchange, at that time we have different type of solid adsorb stationary fields. So see what is ion. So among this part we completed 1 or 2, remaining part we have to study in your notebook. तुमचं पुस्तक जे असेल CH202 ॲनालिटिकल केमिस्ट्री, त्याच्यामध्ये बाकीचा पार्ट तुम्ही 2-3 वेळेस केअरफुली रीड करायचं आहे. हे बाकीच्या पार्टचं आपल्याला फक्त इथं इंट्रोडक्शन आहे. मेजर 2 पार्ट दॅट इज पेपर chromatography and thin layer chromatography we completed in details. So we consider some points regarding this other technique of chromatography. In that we consider this ion exchange chromatography. So what is ion exchange chromatography? This chromatography is a separation of mixture of component into two individual component. जे का मिक्सचर असेल ते सेपरेट करायचं आपल्याला इंटू इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे वेगवेगळे करायचे बेस ऑन देअर रिलेटिव्ह इंटरॅक्शन विथ अ इनर्ट मॅट्रिक्स. सो दिस इनर्ट मॅट्रिक्स इज our stationary phase. So this ion exchange chromatography, that is ion chromatography, is a process that allows the separation of ions and polar molecules based on their affinity to ion exchanger. So this ion exchanger is our solid material, stationary phase. त्याच्यावरती हे ions काय होतील, affinity attract होतील. The principle of separation is thus by the reversal exchange of ion between the target ion present in the sample solution to the ion present in a ion exchanger. आपल्या सॉलिड मटेरियलमध्ये जे आयन्स असेल, चार्ज असेल, आणि आपल्या सॅम्पलमध्ये जे चार्ज असेल त्याच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन असेल त्याच्या बेसिसवरती सेपरेशन होईल. So in this process two types of exchanger, that is cationic and anionic exchanger can be used. What is cationic exchanger? The process negative charge group, see this negative charge group, and these will be attract positively charged cation. जे पॉझिटिव्ह चार्ज cation ते अट्रॅक्ट केले जातील. and these exchanger are also called as a acidic ion exchanger that exchange cation, positive charge ion exchange होतील. The material, because this negative charge result from the ionization of acidic group. Acidic group मटेरियलवरचा रिमूव्ह होईल आणि त्याच्या ठिकाणी हा पॉझिटिव्ह चार्ज जो आपल्या सॅम्पलमध्ये तो तिथं जाऊन बसेल. सो दॅट इज द कॅटॅनिक एक्सचेंजर. सिमिलर वे anionic exchanger, this positive charge group is present on this negative or will be attract this negative charge ion. These are also called as a basic ion exchange material. So this ion exchange chromatography is most often performed in the form of column chromatography. असा कॉलम असेल, ग्लास असेल, ब्युरेट टाईप असेल,
कॉलममध्ये. However, there are also thin layer chromatography method that work basically based on the principle of ion exchanger. कॉलम नसेल किंवा साईड प्लेट असेल, हॉरिझॉन्टल प्लेट असेल किंवा वर्टिकल प्लेट असेल, त्याच्यावरती आपण हे आयन्स स्प्रे करणार किंवा पास करणार आहे. सो सी दिस टेक्निक्स. कॉलम असेल, सो दिस आर द सॉलिड मटेरियल वी फिल इन दिस कॉलम. नाव वी हॅव दिस सॅम्पल. हे सॅम्पल आहे आपलं. काय आहे त्याच्यात? दिस सॅम्पल इज सो दिस इज आर पॉलिमेरिक बेड. दिस प्रोटीन मिक्सचर इज ॲडेड इन दिस कॉलम. प्रोटीनचं जे मिक्सचर आहे ते आपण वरतून ॲड करतो आहे. In this protein mixture we have these 4 types of particles. So this large positive charge particle, this net positive charge particle, net negative charge particle, this large net negative charges. So these colors are given. So these large particles are present on the top of the column. This net positive charge particle and this net negative charge particles are move. When they move, see this color, this net positive charge particles are adsorb on the surface of this exchange material. जे एक्सचेंज मटेरियल आपण कॉलममध्ये फीड केलं, जी स्टेशनरी फेज फीड केलेली त्याच्यावरती हे पॉझिटिव्ह चार्ज मटेरियल ॲडसॉब होतील. आणि दिस निगेटिव्ह चार्ज जे मटेरियल आहे ते ब्ल्यू कलरने दाखवलं ते कुठे गेलेले आहेत? खाली पासआउट झालेले आहेत. सो दिस बेड इज यूज फॉर द कॅटॅनिक एक्सचेंजर. तो बेड कोणता आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज एक्सचेंज करतो, कॅटॅनिक एक्सचेंजर. सो सिमिलर वैसे हीच डायग्राम आपण इथे ब्रॉडमध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे. सी दिस पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटीन बाइंड टू द निगेटिव्ह चार्ज बेड. आपला जो बेड आहे निगेटिव्ह चार्ज आहे त्याच्यावरती हे पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल बाइंड झालेले आहेत. सी दिस दे आर बाइंडेटिंग दिस निगेटिव्ह बेड आणि दिस निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स आर पास अवे. ते निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन कसं आहे? सेम चार्जेस आहे. तर दिस repulsive interaction and these positive negative charge particles are pass away through this column. Only these positive charge particles are get separated. Principle of ion exchange chromatography. This form of chromatography releases the attraction between positive charge stationary phase known as a ion exchange. Ion exchanger जे आपण कॉलम मध्ये भरलं आहे आणि अनालाइट. अनालाइट म्हणजे आपण जे मटेरियल टाकलं त्याच्यात. The ion exchanger basically contain charge group covalently linked to the surface of insoluble matrix. जे इनसोल्युबल मॅट्रिक्स असेल सॉलिड मटेरियल त्याच्यावरती हे एक्सचेंजर मटेरियल काय असेल? कोव्हॅलेंटली बॉन्डिंग, त्याला लिंक असेल म्हणजे मटेरियल वॉश होणार नाही. द चार्ज ग्रुप ऑफ मॅट्रिक्स कॅन बी पॉझिटिव्हली ऑर निगेटिव्ह चार्ज. ज्या सॉलिड इन्सोल्युबल मॅट्रिक्सवरती जे आपण चार्ज मटेरियल आहे ते कसं असणार आहे? इट मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह चार्ज. दॅट डिपेंड्स अपॉन दॅट मटेरियल ऑर exchange resin. When the suspended in aqueous solution, the charge group of the matrix will be surrounded by ions of positive charge. जर आपण त्याच्यात सोल्युशन टाकलं तर काय होईल? दिस इनसोल्युबल मॅट्रिक्स रिमेन्स सेम, पण त्याच्यावरती जे पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा निगेटिव्ह चार्ज असेल त्यांच्यामध्ये एक्सचेंज होणार आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेसिस एक्सचेंज पॉझिटिव्ह स्पेसिस, निगेटिव्ह स्पेसिस एक्सचेंज निगेटिव्ह स्पेसिस. Or this negative species attract positive species attract negative species. So in this ion cloud, ions can be reversibly exchanged without changing the nature and the properties of matrix. इथं एक्सचेंज होत असताना कोणतीही रिॲक्शन होणार नाही, लक्षात घ्या, हे महत्त्वाचं आहे सर्वात. सो दे आर फिजिकली अट्रॅक्टेड. देर इज नो एनी केमिकल रिॲक्शन ऑर नो चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ कंपाऊंड ऑर सॅम्पल or matrix. What is the instrumentation? So there is a pump. This pump is used for the injection of sample that is eluent through this column. Then we have this injector. This injector is a sample port. This sample is introduced by using this injected port, injection valve. This liquid sample may be directly injected and this solid sample must be dissolved in appropriate solvent. लिक्विड असेल तर डायरेक्ट लिक्विड सॅम्पल जर नेचर लिक्विड असेल तर डायरेक्ट अप्लाय करायचं, पण आपलं मटेरियल जर सॉलिड असेल तर अप्लाय करता येणार नाही. इट मस्ट बी डिझॉल्व इन अप्रोप्रिएट सॉल्वंट. वी गेट अ सोल्युशन अँड देन वी इंजेक्टेड इन दिस इंजेक्शन पोर्ट विथ द रेंज ऑफ 0.1 to 100 ml ऑफ व्हॉल्यूम. जे मटेरियल असेल ते 0.1 to 100 ml पर्यंत आपण व्हॉल्यूम त्याच्यात इंजेक्ट करू शकतो विथ हाय रिप्रोड्युसिबिलिटी अंडर हाय प्रेशर. आणि हाय प्रेशरमध्ये दिस प्रेशर अप्लाइड मस्ट बी और इट मस्ट अप टू 4000 PSI प्रेशर. एवढा प्रेशर आपण अप्लाय करू शकतो फॉर फास्टर सेपरेशन. दिस कॉलम इज देअर
डिपेंडिंग अपॉन द युनिट दिस एरिया ऑफ ॲप्लिकेशन. आपलं जसं मटेरियल असेल तसा कॉलम असणार आहे. दिस कॉलम मे बी स्टेनलेस स्टील कॉलम असेल, टायटॅनियम कॉलम असेल किंवा ग्लासचा ब्युरेट टाईप कॉलम असेल, और प्लास्टिक सच एज PEEK. These are the materials. The column can be vary in a diameter from a 2 mm to 5 cm. जसा कॉलम असेल तसा 2 mm पासून 5 सेंटीमीटरचा. त्याची लेंथ पण वेरी असेल 3 सेंटीमीटरपासून 50 सेंटीमीटरपर्यंतचा लेंथ असू शकते. सो डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट इज यूज फॉर द नॉर्मल ॲनालिटिकल पर्पज और मायक्रो ॲनालिसिस और हाय स्पीड ॲनालिसिस और प्रिपरेटिव्ह वर्क्स. दॅट डिपेंड्स ऑन दॅट वर्क. आपलं काम कसं आहे तसा कॉलम आपण वापरणार आहे. Guard column is a place interior to the separating column. This serves to protect factors prolonged to life, use fitness of the separation column. हा कॉलम टिकवण्यासाठी त्या गार्ड कॉलम सुद्धा असेल. इट डिपेंड्स अपॉन द इन्स्ट्रुमेंट. Filtration is on. Then we have the separation. The separation reduce the background conductivity of chemical used in eluent sample for the ion exchange column with improve the conductivity measured of ion from being tested. This pump is which is designed to convert the ion eluent to the water as a mean of enhancing the sensitivity. हे कशासाठी असेल तर सेन्सिटिव्ह कॉलमची सेन्सिटिव्ह वाढवण्यासाठी आहे. डिटेक्टर. व्हॉट इज डिटेक्टर? दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी डिटेक्टर इज कॉमनली यूज. जर तुमचं मटेरियल जर आयनिक असेल तर आपण इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी मटेरियल ते डिटेक्ट करण्यासाठी वापरणार. डाटा सिस्टीम. दिस रुटीन ॲनालिसिस वेअर नो ऑटोमेशन इज निडेड. रुटीन असेल तर ते ऑटोमेशन नाही आहे, पण जर प्रिलॉंग प्रोसेस असेल, कंटिन्युअस प्रोसेस असेल, देन वी यूज दिस कॉम्प्युटर इंटिग्रेटेड सिस्टीम मे बी सफिशियंट फॉर हाय कंट्रोल लेवल और मोर इंटेलिजंट डिवाइस इज नेसेसरी सच as a data station or mini computers. Process of ion exchange chromatography. This ion exchange separation are carried out mainly in column packed with a ion exchanger. आपला कॉलम असेल त्याच्यात आयन एक्सचेंजर भरलेला असेल, त्याच्यात आपला सॅम्पल टाकायचं आहे आणि सेपरेशन होणार आहे. जसं एक्सचेंजर असेल त्या पद्धतीने सेपरेशन होईल. These ion exchangers are commercially available. मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, आपल्याला फक्त ते परचेस करायचं आहे आणि आपल्या कॉलममध्ये फिल करायचं. दे आर मेड अप ऑफ स्टायरीन, डायविनिल, बेन्झिन. फॉर एक्झाम्पल these are the code names. DAE cellulose material, this anionic exchanger, these are the same cellulose as a cationic exchanger. अशा टाईपचे आपल्याला मटेरियल मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. ते आपण डायरेक्ट परचेस करून त्याचा कॉलम बनवणार. द चॉईस ऑफ एक्सचेंजर डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस ऑफ पार्टिकल टू बी सेपरेटेड. आपल्याला कोणता आपला कंपाऊंड कोणत्या टाईपचा पार्टिकल आहे, कोणत्या टाईपमध्ये साल्ट आहे, पॉझिटिव्ह कोणत्या टाईपचं मटेरियल आहे, त्या पद्धतीने आपण ते मटेरियल फिल करणार आहे. टू सेपरेट द anion exchanger is used. To separate cation exchanger is used. First the column is filled with the ion exchange, then the sample is applied followed by the buffer. पहिले कॉलम बनवून घ्यायचा आहे सॉलिड सपोर्टमध्ये मटेरियल टाकून. नंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, आपलं जे सॅम्पल ते लोड करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बफर सोल्युशन अप्लाय करायचं. दिस ट्रीज बफर, पायरिडिन बफर, ॲसिटेट बफर, सायट्रिट अँड फॉस्फेट बफर्स आर वाईडली यूज. हे बफर कशासाठी करायचं आहे, जे आयन्स कॉलमवरती ॲडसॉर्ब झाले त्याचं वॉशिंग करण्यासाठी बफर वापरायचं आपल्याला. द पार्टिकल विच हॅव हाय ॲफिनिटी फॉर आयन एक्सचेंजर विल कम डाऊन द कॉलम अलॉंग विथ बफर. सी दिस पार्टिकल विथ अ हाय affinity for a ion exchange will come down the column along with the buffer. हे बफर बरोबर ते पार्टिकल खाली येणार आहेत. The next step using this corresponding buffer separated the tightly bound particle. Then these particles are analyzed spectroscopically. So that is the anion exchange region. त्याच्याच पद्धतीने नवीन टेक्निक आहे, that is affinity chromatography. तिथं आयन्स होते, इथं अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी. दिस क्रोमॅटोग्राफी, दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल. दिस क्रोमॅटोग्राफी इज इम्पॉर्टंट बायोफिजिकली टेक्निक दॅट enables the separation, identification, purification of compound mixture for the quantitative and qualitative analysis. It is a separation technique in which this mobile phase carried in mixture is caused to move in contact with this selected adsorbent stationary phase. Mobile phase and selected adsorbent phase. This
स्टेशनरी फेज कोणती आपली सॉलिड मटेरियल. Affinity chromatography is the type of chromatography for the separation, purification or specific analysis of sample compound. It utilizes the reversible biological interactions or molecular recognition called as affinity, which refers to attracting force exerted in different degrees between atoms, which cause them to remain in combination. For example, this enzyme which are inhibitor antigens which an antibodies etc. materials separation साठी affinity technique वापरायची. See, it was discovered by Pedro Quattricasas and this Mayer Wilczek. So this see ही डायग्राम पाहिल्यानंतर आपल्याला affinity chromatography काय ते लक्षात येईल. See, so these are the materials. This is the target protein. हा जो सिम्बॉल आहे त्रिकोण आपला हा टार्गेट प्रोटीन. आपल्याला हे प्रोटीन सेपरेट करायचे आहेत. या प्रोटीन बरोबर आपल्या कंपाऊंडमध्ये काय मटेरियल आहे. दीज आर द अदर कंपोनंट्स प्रेझेंट इन आवर मटेरियल शोन बाय दिस डिफरंट शेप्स स्क्वेअर सर्कल अँड rectangle. Our target molecule is triangle. So this salt material is also present in our along with our target molecule. So this sign indicate this is the ligand. This ligand is present in affinity region. See, this yellow sphere is the affinity region. On this region we have this ligand. Ligand material is binding, covalently bonding to this affinity region. See what happens. See, the affinity region along with ligand आपण हे मटेरियल त्याच्यात पोअर करणार आहे. The binding what happens. See, this affinity washing त्याच्यानंतर affinity washing देणार आहे. These other materials are poured down. Only the protein, targeted protein molecules are adsorbed on the surface of this ligand. But along with that, this salt is also get attached to this ligand particles. Other material is just washed out. Then by eluting this process, see, by eluting washing the process, what happen? We collect this adsorbed material on this adsorbed material, that is our target protein. जे ligand मध्ये फिक्स झालेलं आहे, ligandच्या शेपमध्ये आपला टार्गेट प्रोटीन फिक्स झालेला आहे ligandच्या शेपमध्ये. अलॉंग विथ दिस साल्ट याचं वॉशिंग करायचं आपल्याला. फॉर दॅट दॅट प्रोसेस इज अ इल्युटिंग प्रोसेस. वी यूज दिस इल्युटिंग सॉल्वंट. बट दॅट प्रोटीन अलॉंग विथ साल्ट, ते इल्युएंट जे खालीच आपल्याला मिळणार आहे त्याच्यामध्ये प्रोटीन तर येईलच अलॉंग विथ साल्ट पार्टिकल्स. सो फॉर दॅट दिस इल्युइंग मटेरियल इज पास टू दिस ऑटोमॅटिक, दॅट इज डिसाल्टिंग प्रोसेस. या डिसाल्टिंग प्रोसेसमध्ये आपल्याला काय वापरलं, दिस डिसाल्टिंग और साइज एक्सक्लुजन रेझिन. हे साइज एक्सक्लुजन रेझिन्स आहेत. या साइज एक्सक्लुजन रेझिन्समध्ये काय होतं आहे, ज्या साल्टची साईज आहे त्या साल्टच्या साईजमध्ये ती साल्टची साईज या रिजनमध्ये बरोबर अटकून जाईल, फिक्स होऊन जाईल. म्हणून जे आपले जे साल्ट आहेत त्या रिजनमध्ये अटकले जातील आणि आपले जे प्रोटीन आहे ते प्रोटीन मटेरियल काय होईल, या युनिटबरोबर पास आउट होतील आणि वी गेट दिस प्युअर क्लिअर कट सेपरेशन ऑफ आवर टार्गेट प्रोटीन मॉलिक्युल्स. सो दिस इज द अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी. Component of affinity chromatography, this matrix is the inert support to which these ligands can be directly or indirectly bound. So the yellow sphere, मागच्या फिगर मध्ये दाखवला आपण येलो स्पियर, त्याच्यावरती ते लिगँड आहेत. दिस मॅट्रिक्स टू बी affinated must be have a certain character. त्याला कॅरेक्टर्स आहे. दिस मॅट्रिक्स शुड बी केमिकली अँड फिजिकली इनर्ट. ते मॅट्रिकची कोणतीही रिॲक्शन व्हायला नको सॅम्पल बरोबर. इट मे बी केमिकली अँड फिजिकली इनर्ट. इट मस्ट बी इन्सोल्युबल इन सॉल्वंट अँड बफर employed to the process. The matrix धुतलं गेलं नाही पाहिजे. बफर वापरा, सॉल्वंट वापरा. इट इज रिमेन फिक्स इन दिस कॉलम. इट मस्ट बी केमिकली अँड मेकॅनिकली स्टेबल. इट मस्ट बी इझिली कपल टू द लिगँड ऑर स्प्रेसर आर्म ऑन टू विच दिस लिगँड्स आर बी अटॅच. तर लिगँड बरोबर त्याचं मॅट्रिक्सचं कॉम्बिनेशन झालं पाहिजे, बॉन्डिंग झालं पाहिजे, फिक्स झालं पाहिजे. इट मस्ट बी इबिटेड गुड फ्लो प्रॉपर्टीज अँड हॅव अ रिलेटिव्ह लार्ज सरफेस एरिया फॉर अटॅचमेंट. त्या मॅट्रिक्सवरती जे लिगँड असतील त्याच्यावरती लार्ज सरफेस एरिया जास्त पाहिजे. द मोर द सरफेस एरिया मोर इज द बाइंडिंग द पार्टिकल. द मोस्ट युजफुल मॅट्रिक्स मटेरियल्स आर ॲग्रोज मटेरियल और पॉलीॲक्रिलामाइड मटेरियल्स. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मॅट्रिक्स मटेरियल. Now we have the spacer arm. It is used to improve the binding between ligand and the target molecule by overcoming an effective of steric hindrance. Then this ligand,
It is referred to as a molecule that bind reversibly to the specific target molecule. हा लिगॅन्ड हा महत्त्वाचा आहे. दिस इज द ॲक्च्युअल बाइंडिंग साईट ऑफ आवर टार्गेट मॉलिक्यूल. या लिगॅन्ड बरोबर आपलं जे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स असेल मागच्या फिगरमध्ये किंवा टार्गेट मॉलिक्यूल बाइंड होणार आहे. द लिगॅन्ड कॅन बी सिलेक्टेड ओनली आफ्टर द नेचर ऑफ द मॅक्रोमॉलिक्यूल्स टू बी आयसोलेटेड इन इज नोन. आपलं जसं असेल, जसं प्रोटीन पाहिलं त्या पद्धतीने मायक्रो जे मॉलिक्यूल्स असेल आपली त्या पद्धतीचं लिगॅन्ड तिथं ॲडसॉप असेल वापरायचे, तसं लिगॅन्ड मटेरियल वापरायचं आहे. वेन हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन इज टू बी प्युरिफाईड बाय अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी. सो वी हॅव दिस हार्मोन मटेरियल, देन दिस हार्मोन इट सेल्फ इज ॲन आयडियल कॅन्डिडेट फॉर द लिगॅन्ड. असे मटेरियल ते लिगॅन्डवरती ॲडसॉप होते. फॉर अँटीबॉडी आयसोलेशन अँड अँटीजेन ऑर hypoton may be the use as ligand. If an enzyme is to be purified, the enzyme purify करायचं, the substance along analog inhibitor cofactors coeffector etc may be used as a immobilized ligand. So these are the ligand type of material. Application of affinity chromatography: separation of mixture of compounds, removal of impurities in the process of purification in enzyme arrays, डिटेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, कोणतं सबस्ट्रेट डिटेक्ट करण्यासाठी, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑफ एन्झाईम, इन विट्रो अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन. तर अँटीबॉडी अँटीजन याच्यामध्ये एक आपलं मटेरियल असेल, अदर इज अ लिगॅन्ड. इफ दिस इज आवर मटेरियल देन दिस अँटीजन इज अ लिगॅन्ड. सो दीज आर द लिगॅन्ड अँड मटेरियल टाईप ऑफ. डिटेक्शन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिझम अँड म्युटेशन इन न्यूक्लिक ॲसिड. सो दीज आर द ॲप्लिकेशन ऑफ दिस affinity chromatography. So in this way we consider another two example. There are more number of techniques: HPLC technique, gel permeation chromatography, affinity chromatography, just now complete gas chromatography, supercritical fluid chromatography, high performance liquid chromatography, and then we have this capillary electrophoresis. So these are the various techniques that you have to study from your notebook. हे बाकीचे पार्ट तुम्ही नोटबुकमध्ये वाचून घ्यायचं. सो दिस चॅप्टर इज ओवरऑल कम्प्लिटेड. सो जस्ट लास्ट पार्ट इज ॲडव्हान्टेजेस अँड ड्रॉबॅक्स ऑफ दिस क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक्स. हे जे चॅप्टर आहे क्रोमॅटोग्राफी, तर क्रोमॅटोग्राफीचा इथं ॲडव्हान्टेजेस अँड ड्रॉबॅक्स. सो व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक? द कंपाऊंड हॅव्हिंग सिमिलर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी कॅन बी सेपरेटेड अँड आयडेंटिफाय बाय technique of chromatography. This is the more important advantages. Physical chemically property similar असताना आपण separation करू शकतो. The technique of chromatography is extremely sensitive. It is very sensitive technique. Even 0.1 microgram, see this is very low concentration or very low amount of sample of compound can be detected by common reagent. आपल्याकडे material कमी असेल then we can be detect by using this chromatographic technique. 0.1 microgram sample is also detected. Third, this apparatus required in experiments of chromatography is very simple. Simple apparatus are used. Till it having some drawback. What are the drawbacks? Adsorption of chromatography is dependent upon the physical state of a adsorbent material. जे आपण कोटिंग करणार adsorbent material आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. It is difficult to reproduce sample of the same adsorbent material with uniform property. जर आपण TLCमध्ये आपण जे कोटिंग केलं आहे, TLCमध्ये ते युनिफॉर्म कोटिंग केलं ठीक आहे, पण सेम कोटिंग इज नॉट रिप्रोड्युसेबल इन सेकंड टाईम. तीच प्लेट घेतली दुसरी प्लेट घेतली तर तशीच कोटिंग येईल याच्यात शंका आहे. सो दॅट इज वन ऑफ द ड्रॉबॅक दॅट ॲडसॉर्ब मटेरियल आर और देअर युनिफॉर्मलिटी इज नॉट मेंटेन. इट मे बी चेंज. त्याचा थिकनेससुद्धा बदलू शकतो. सेकंड, दिस मेथड्स आर जनरली इनकम्प्लीट, रिव्हर्सिबल, रिझल्टिंग इन पुअर सेपरेशन अँड इनकम्प्लीट रिकव्हरी ऑफ सोल्यूट. काही सोल्यूट पार्टिकलमध्ये त्याच्यातच असेल, प्लेटवरच राहील. सो दॅट इज इनकम्प्लीट रिकव्हरी. दिस मे बी द वन ऑफ द सेकंड ड्रॉबॅक. थर्ड इज in adsorption of chromatography the substance may undergo chemical changes in the adsorbed state or during the process of adsorption and desorption. The chemical बदल substance मध्ये होऊ शकतो in some time, not always, it may undergo chemical change. So these are the drawbacks of this chromatographic techniques. So thank you dear friends.
सो वी कंप्लीट आवर 4th चॅप्टर. यू गो थ्रू द 4th चॅप्टर इन युअर नोटबुक. ते आपल्या जे पुस्तकामध्ये चॅप्टर दिले ते वाचून टाकायचं आहे. बाकीचे जे काय टेक्निक्स असतील ते फक्त इंट्रोडक्शन म्हणून तुम्ही वाचून घ्यायचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच.